Dank u wel. U mag weer plaatsnemen. Goedenavond. Mijn naam is Romano Doulat. Ik ben bestuurslid van de Vereniging van Economisten in Suriname. En ik ben vandaag uw Master of Ceremonies. Alvorens we starten met het programma, nodig ik mevrouw Safira Satarian uit om het volkslied ten gehore te brengen. U wordt wederom verzocht op te staan en ook graag beide coupletten mee te zingen. Nogmaals, goedenavond allemaal. Zijn excellentie president Chandrika Persat Santokhi. Zo, we gaan allemaal samen meezingen. Yes? Oké. God ze met ons Suriname, hij verheft ons heerlijk land. Hoe wij hier ook samen kwamen, aan zijn grond zijn wij verpand. Werkend houden in gedachten, recht en waarheid maken vrij. Al wat goed is te betrachten, dat geeft aan ons land waarde. Opokondre mangun opo sranang grong ekariun wan sopeta tako mopo wimuseti strewi no safrede gado dewi fesimang eri libitena dede wisafetigi Srana. Dank u wel. Zo, bedankt mevrouw Satarian. Een van harte welkom nogmaals aan de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie de heer Chandrika Persat Santokhi. Ook een van harte welkom aan de vertegenwoordigers van de ambassade van Frankrijk, Nederland, Argentinië, Indonesië, Cuba, Venezuela en Guyana. Ook een welkom aan de governor van de Centrale Bank van Suriname en andere colleges van staat. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de vakbeweging, ook een van harte welkom. En de vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, de vertegenwoordigers van de pers, de VES-leden, overige aanwezigen,
Allen nogmaals een van harte welkom bij onze VES Nieuwjaarsreceptie. A special welcome to the General Manager of Total Energies in Suriname, Mr. Arthur Nunes da Silva, today's keynote speaker, and his team of executives and staff. Onze VES-jaarrede is ook live te volgen via ons officieel YouTube-kanaal. En ook voor de online gasten van ons, die heet ik ook nog een van harte welkom. Het programma van vanavond ziet er als volgt uit. Eerst zal de VES-voorzitter Stephen de Biepersat de inzichten van de vereniging delen over het afgelopen jaar en de vooruitzichten voor 2025 presenteren. Vervolgens zal de president van de Republiek Suriname u toespreken, waarna de nieuwjaarsrede wordt uitgesproken door de heer Arthur Nunes da Silva. We sluiten het programma dan weer af met een slotwoord van de voorzitter van de VES. En aansluitend hierop vangen we dan aan met onze receptie onder het genot van een hapje en een drank. Alvorens we starten met de eerste spreker vraag ik u allen om uw mobiel nog even op stil te zetten. En dan nodig ik de voorzitter van de VES uit om zijn toespraak te houden. Ja, dankjewel MC. Als eerste, Happy New Year. De beste wensen. Good evening, distinguished guests. Bonsoir, boa noite, buenas noches en natuurlijk nogmaals, goedenavond. In respectful observance of all protocols, I warmly welcome you to our annual New Year's reception. I will deliver my opening remarks in Dutch, mindful of the audience today here in the room, but especially the people following the live stream. Allereerst wil ik u een gezond, voorspoedig en productief 2025 toewensen. Als Vereniging van Economisten in Suriname is het onze traditie om aan het begin van het jaar de balans op te maken over hoe de economische ontwikkelingen zijn geweest in de afgelopen 12 maanden. En met name ook een vooruitblik te geven voor wat er gaat komen. Dit doen we steeds in de maand januari. Waar we in het verleden vaker en met name monetaire autoriteiten hebben gehad. Dus ministers van Financiën, governors van de centrale bank. Is dat gebruik in de afgelopen 4-5 jaren iets anders geworden. Oh, ik moet eigenlijk gaan naar een tabel. Ik heb de eerste tabel, yes. Hier ziet u een weergave. We hebben al meer dan 20 nieuwjaarsrecepties achter de rug. Dus dat zou een beetje te veel worden voor deze slide. Zoveel in januari 2022, gelet op de economische uitdagingen waar ons land mee zat. De beurt aan president Santokhi, die als allereerste staatshoofd de nieuwjaarsrede hield voor de vereniging. Ook vandaag hebben wij de president te gast, waarvoor onze hartgrondige dank. Vandaag hebben wij een andere primeur. Want hedenavond hebben we de directie van Total Energies. Welkom minister. Onder ons, een van de Big Five, oftewel supermajors als het gaat om aardolie, aardolie-industrie in de wereld. Het is daarom een bijzonder genoegen om de heer Arthur Nunes da Silva, General Manager van Total Energies in Suriname, bereid te hebben gevonden om zijn inzichten te delen, met ons allemaal te delen en de nieuwjaarsrede 2025 uit te spreken. De ratio hierachter. Het offshore aardolie- en aardgasgebeuren zal een bepalende factor worden voor de komende decennia, 20, 30, 40 jaar.
En daarmee de economie significant bepalen en eigenlijk alles wat daarmee samenhangt, met name ook maatschappelijk. Maar dat betekent niet automatisch dat wij als samenleving rijk worden hiermee. En dat al onze problemen zijn opgelost met olie en gas. Bij lange na niet eigenlijk. Meer straks hierover in mijn betoog, maar met name ook in de nieuwjaarsrede van Arthur. Het jaar 2024 stond in het teken van herstel en van voorbereiding. Terwijl 2025, dit jaar dus, cruciaal zal zijn voor de toekomst van ons land. Mede door de aankomende verkiezingen. Ik denk dat we kunnen gaan naar de volgende slide. Een terugblik op 2024. Het afgelopen jaar kende een gematigd economisch herstel. De inflatie die in voorgaande jaren een grote druk op de koopkracht gaf, komt gestaag naar beneden. In 2024 hebben we deze naar rond en onder de 20% zien gaan. Het cijfer ziet u daar voor u. Deze daling bood natuurlijk wel enige verlichting, maar door stijgende kosten van levensonderhoud blijft het een uitdaging voor de burgers van ons land, maar ook voor bedrijven in ons land. Verschillende structurele uitdagingen blijven persisteren, zoals inefficiënties in de inkomstengenerering bij de overheid, met name staatsfinanciën, waarmee de inkomsten van de overheid structureel achterblijven op de uitgaven. Zoals begroot, dat is een van de onderste posten. Ook de gebrekkige diversificatie van de economie, een hoge schuldenlast, blijven de economische vooruitgang beperken en daadwerkelijk een brok aan het been, ook vandaag de dag vormen. De economische groei van de afgelopen periode werd vooral aangedreven door de gekoesterde hoop en uiteindelijk het uitspreken van de Final Investment Decision, FID, voor blok 58. Het project draagt de inspirerende naam Gramorgu. Dit brengt niet alleen maar hoop op een betere toekomst, maar ook verantwoordelijkheid om de fundering voor duurzame groei vast te leggen en te versterken. De VES benadrukt dat het belang van transparantie in contracten, waaronder ook de FID, erg noodzakelijk is. Hiermee scheppen we duidelijkheid over de ambities en de doelen die nagestreefd worden binnen dit contract en mogelijke andere FID's die hierna komen. Want de economie laat ons zien, leert ons dat openheid een vereiste is, een randvoorwaarde is voor bedrijven in staat stelt om zich voor te bereiden. Het creëert een level playing field. Daarnaast biedt het onze professionals, jongeren en de bredere samenleving de kans om gericht te investeren, om op zoek te gaan naar vaardigheden die zich eigen te maken, kennis op te doen, uit te breiden en zo optimaal te profiteren van de kansen die hiermee zullen komen, die hiermee mogelijk worden voor ons land. Aangaande de economische analyses start ik alvast met de IMF-beoordelingen. Dat zal op de volgende slide zijn. Ja. Deze staat in het Engels, denk ik. Bij de review van de afgelopen maanden, als het gaat om de economie, start ik als eerste met de reviews van het IMF. Als gevolg van de Extended Fund Facility die in ons land wordt uitgevoerd. In het afgelopen jaar zijn er 4 beoordelingen voltooid. Waarvan er een listing hier is van 3. De 7e beoordeling op 18 september was inhoudelijk een beetje als de 5e en de 6e beoordeling. Zo net een paar weken geleden is de 8e beoordeling afgerond. De focus lag toen onder andere op de schuldenlast en de noodzaak voor olieinkomsten om die strategisch in te zetten voor herstel, schuldenlastaflossing, maar met name ook om diversificatie en al die andere problemen die structureel zijn geworden aan te pakken. Deze beoordeling, de 8e beoordeling, maar feitelijk alle beoordelingen in EFF, laten zien dat er een betere balans moet komen in de staatsfinanciën. Dat daar nog meer werk aan de winkel is. En dat we
noodzakelijk moeten gaan kijken naar schuldreductie. Niet alleen maar internationaal, want dat haalt vooral het nieuws, maar ook nationaal. Deze positieve beoordelingen hebben gezamenlijk geleid tot het vrijgeven van leningen door het IMF ter waarde van om en bij 185 miljoen Amerikaanse dollars in 2024. Voor 2025 is er een geplande beoordeling, de 9e beoordeling. Is er 1 geplande beoordeling. Die zal rond maart 2025 voltrekken. Die plaatsvindt in de context van het verkiezingsjaar. De resultaten hiervan zijn cruciaal om te bepalen of Suriname voldoende vooruitgang heeft geboekt binnen het IMF-programma. Elk IMF-programma heeft een start, maar als het goed zit wil je ook aan het eind een balans opmaken om te weten hoe effectief, hoe succesvol zo'n programma is geweest. Ik zoom in op enkele van de indicatoren, maar dan woordelijk, die u zo net hebt gezien. Een heel belangrijke, waarmee ik wil starten, is inflatie. Na een piek in 2021, 2022 rond de 60%, hebben we in het afgelopen jaar gelukkig de inflatie naar beneden zien komen, rond en onder de 20%. Hoeveel dat precies zit, zal nog gepubliceerd worden door het ABS. In 2025 wordt een verdere daling van de inflatie verwacht, richting 15%. Een gunstige trend dus, met een positieve impact. Maar die positieve impact voelen veel burgers tot op dit moment nog niet in hun portemonnee. Reële BBP-groei. De economische groei versnelde licht van 2,5% in 2003. Dat is dan het cijfer dat binnen is. En de verwachte groei vorig jaar van 3,1%. Voor dit jaar is er een prognose dat de economie met 4% van het BBP zal groeien. Maar dat komt vooral door olie- en gasprojecten. De werkloosheid. Ofschoon de werkloosheid in de afgelopen maanden niet hard is gemeten, geen harde cijfers bedoel ik, daarvan halen we uit internationale bronnen wel deze cijfers, waarbij het werkloosheidscijfer in Suriname hoog is, relatief ten opzichte van de Caribische omgeving, maar zeker ook in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Belangrijk is dat werkloosheidscijfer naar beneden komt, maar we moeten wel dit in een context plaatsen van een bijna ongekende informele sector. Dus we weten toch niet precies wat er gaande is in onze economie, zeker als het gaat om het werkveld. Inmiddels is de census 2025 gestart, waarmee we wel harde cijfers krijgen over werkloosheidscondities en de achtergrond hiervan. Deze cijfers en de informatie eromheen is nodig om structureel beleid te maken. Niet alleen maar vanaf het ministerie van Arbeid, maar ook de rest dat daarmee samenhangt. De staatsschuld, het heet hangijzer. De staatsschuld daalde procentueel gezien, ik benadruk procentueel gezien, van 90% om en bij van het BBP in 2023 naar iets daaronder, 87% in 2024. De verwachting is dat deze lichtelijk verder naar beneden zal gaan. Let wel, nominaal, dus in ronde SRD's uitgedrukt, hebben we juist in 2024 gezien dat de staatsschuld is gaan lopen. Waarbij deze meer dan 1 miljard SRD is gaan bedragen. We moeten constateren dat zonder olie en gas, helaas dus, het maar moeilijk zal lukken voor ons land, voor ons Surinamers, om af te komen van deze berg aan schuld op een verantwoorde manier. Let wel, op een verantwoorde manier. De wisselkoers. Na een periode van rust op het wisselkoersfront zien wij dat in het laatste kwartaal van 2024 hierin weer een opwaartse trend is. Waarbij de wisselkoers is gegaan van ergens rond de 28 SRD voor een dollar naar H36 SRD voor een Amerikaanse dollar. Dat is een grote sprong in 8 tot 12 weken tijd. Velen in de samenleving zien deze beweging als dat er iets schort in de economie. En de verklaringen met macro-economische data geven hun daarom veel minder satisfactie. Hiermee komen gevoelens uit het verleden terug, waarbij direct na de verkiezingen de koers een rigoureuze beweging omhoog maakte.
Ik vraag daarom vanuit deze plaats een bijzondere aandacht aan de monetaire autoriteiten om de samenleving hiertegen te behoeden, omdat met devaluaties, depreciaties direct weer een bijzondere druk wordt uitgeoefend op de al afgenomen koopkracht van de samenleving. Voorzichtigheid is daarom geboden. We kunnen naar de laatste slide gaan. De economische trends en de IMF-beoordelingen laten zien dat Suriname op weg is naar stabiliteit. Maar financieel-economisch nog erg fragiel ervoor staat. Hiernaast is er weinig vertaling in de positieve macro-economische cijfers naar micro-economisch. Waardoor huishoudens en bedrijven zich steeds weer afvragen van gaat het wel goed in de economie? Komt het ooit wel goed? Eigenlijk is die laatste een retorische vraag. Het aangebroken verkiezingsjaar brengt risico's met zich mee. Vooral op het gebied van populistische beleidsmaatregelen die vooruitgang die wij moeizaam als land hebben geboekt kunnen afbreken. Waarmee deze vooruitgang hebben geboekt door heel veel pijn te lijden binnen gezinnen, binnen bedrijven, de totale Surinaamse gemeenschap. Die willen we niet kwijtraken. De noodzaak van een nieuw IMF-programma horen we dan ook steeds vaker van de VES, maar ook van de Suriname Economic Oversight Board. Een nieuw IMF-programma zou een kans bieden om voor te bouwen op de huidige hervormingen en de structurele uitdagingen voor eens en voor altijd van het land oppakken. Maar natuurlijk, IMF-programma's doen niet alles. Hè. We moeten constateren dat binnen het IMF-programma in landen normaal gesproken er wat minder aandacht is voor de reële sector, dus voor productie, diversificatie. Het is nu aan ons, beleidsmakers, economen, burgers, iedereen die hier in deze volle zaal aanwezig is, maar ook de mensen die online volgen, om verantwoordelijkheid te nemen en de economische balans van Suriname te versterken. Samen kunnen we werken aan een toekomst waarin stabiliteit en groei hand in hand gaan. Vooruitblikkend op dit jaar 2025. Het jaar 2025 staat in het teken van mogelijkheden. De landelijke verkiezingen op 25 mei bieden de samenleving een mogelijkheid om hun voorkeur te uiten via het stembiljet. Wat gaat het worden, weet gelukkig niemand. Het is echter ook een jaar waarin politieke onzekerheden mogelijk invloed kunnen hebben op het investeringsklimaat en deze zelf nog negatief kunnen beïnvloeden. Ook de regering die na 25 mei komt, zal opgezadeld zitten met het schuldenvraagstuk. Hopelijk, en als vereniging eisen we dat zij een beter antwoord hebben om te gaan met inflatie. Maar dat er ook beter is nagedacht om structureel dat wisselkoersfenomeen dat we al 40, 50 jaar meemaken, waarbij onze eigen munt steeds verder en verder apprecieert, zodanig dat er heel weinig vertrouwen nog meer is, daadwerkelijk duurzaam en langdurig te beteugelen. Maar ook om armoede duurzaam aan te pakken en productie feitelijk structureel op te pakken en te vergroten. Alleen dan kan er sprake zijn van economische en bestuurlijke stabiliteit. De verwachting is dat de economie verder zal groeien, zoals ik al net met een geprojecteerd cijfer een forecast liet zien. Maar dat vooral aangewakkerd door olie- en gasinvesteringen en aanverwante diensten daaraan. Dit zal echter gepaard gaan met verhoogde verwachtingen vanuit de samenleving, de bevolking, die directe vertaling wil zien van deze investering in hun portemonnee. Veel werk aan de winkel en veel uitdagingen voor de overheid om hierin een goede balans te vinden en de juiste en verantwoorde economische keuzes te maken. Daarom dat bijzonder prudent beleid in het verkiezingsjaar, maar met name ook de regering die zal komen, gevraagd wordt voor alle autoriteiten, beginnend bij de monetaire autoriteiten. Macro-economische stabiliteit, eigenlijk de heel fragiele stabiliteit, ik heb beschreven, die we op dit moment meemaken, mag niet ondermijnd worden. De VES wijst vaak op de paradox van armoedebestrijding in de
krantenartikelen van de afgelopen dagen hebt u daarover kunnen lezen. Maar kijk ook naar inzicht van december, de editie die een paar dagen geleden is uitgekomen. De rol van de VES hierin. Als Vereniging van Economisten blijven wij pleiten voor een integrale aanpak van de economische uitdagingen die we, als we eerlijk zijn, al voor de onafhankelijkheid hebben en alleen maar meer uitdagend zijn geworden. Goed fiscaal beleid, gecombineerd met effectieve controlemechanismen, is essentieel om onze economie structureel en duurzaam te herstellen. Het is ook aan ons als deskundigen om de bevolking te informeren en te betrekken bij economische besluitvorming. Want uiteindelijk doen we het voor de samenleving, we doen het voor het land, ook voor het nageslacht. Zodat er een breder draagvlak ontstaat voor de noodzakelijke hervormingen. En dat die hervormingen alleen maar verder en verder opgebouwd kunnen worden. Is de tijd niet rijp dat wij nadenken, dat wij gaan werken over een nationale groei- en ontwikkelingsstrategie? Dat we deze ontwikkelen en vanaf nu adopteren. Eentje die een tijdsperiode van 20, 30 en misschien langer beslaat. Deze visie, strategie en daaraan gekoppelde maatregelen zal dan uitwijzen welke sectoren we graag hebben, maar ook juist niet willen hebben. En dan zal ook de vraag beantwoord worden: willen we een bauxiet aluinaarde industrie hebben in Suriname? Waar en op welke manier gefinancierd? Maar ook alle andere vraagstukken in een diversificatiediscussie. Want de olie zal na 2028 het antwoord zijn die heel veel personen hierop zullen geven. De praktijk leert echter dat velen in de wereld die afhankelijk zijn van aardolie, voor hun is het juist een vloek geworden in plaats van een zegen. Nu is daarom de tijd om de fundamenten voor een goede toekomst van ons land te leggen. Tot slot, dames en heren, 2025 is het jaar van keuze. Laat ons als Surinamers samenwerken aan een toekomst waarin economische vooruitgang hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid en bestuurlijke integriteit. Ik dank u voor uw aandacht en wens u een inspirerende voortzetting van deze nieuwjaarsreceptie. Grand Tangi. Bedankt heer Depi Persat voor uw presentatie. U kunt de presentatie van de heer Depi Persat nalezen in de eerstvolgende editie van ons maandblad Inzicht. We vervolgen met de volgende toespraak. President, mag ik u uitnodigen voor het houden van uw toespraak. Dank u wel, Master of Ceremony. Mag je allemaal groeten. Een frisse avond, voorzitter en bestuur en leden van de Vereniging van Economisten, leden van de Raad van Ministers, leden van de Nationale Assemblée, members of Diplomatic Corps, the Governor, our distinguished keynote speaker, Mr. Arthur Nunes, vertegenwoordigers van bedrijfsleven, vakbonden en alle andere organisaties, overige hoogwaardigheidsbekleders, dames en heren, goedenavond nogmaals. En ik maak van deze gelegenheid gebruik om u allen een prachtig, gezond en veilig 2025 toe te wensen. Laat me alvast beginnen met de Vereniging van Economisten. Maar ook u allen die hier aanwezig zijn. Uw individuele en collectieve bijdrage aan het herstel, de gezondmaking en de opbouw van onze nationale economie, maar ook de samenleving, wordt ten zeerste gewaardeerd. Ik dank de VES
voor de uitnodiging en de gelegenheid om ook wat te zeggen over het thema dat de toekomst van ons land zal bepalen. En de VES heeft zeker een belangrijke rol vervuld in het maatschappelijk debat, vooral in de afgelopen 30 jaar. Hoewel we het niet altijd met elkaar eens zijn, ben ik ervan overtuigd dat de VES het beste voor heeft met ons land en volk, voorzitter. Zoals blijkt uit het thema van deze nieuwjaarsreceptie, Empowering Local Growth, Total Energies Commitment to Suriname's Future. Dames en heren, laat mij duidelijk zijn hoe de regering aankijkt tegen deze historische gelegenheid om onze economie en onze ontwikkeling een enorme boost te geven. Onze regering heeft het vaste en ferme voornemen om een integrale ontwikkelingsbenadering na te streven. Dus we zullen ons niet alleen richten op één sector, maar op alle sectoren die een duurzame groei van productie, werkgelegenheid en inkomen kunnen realiseren. Laat me ook vaststellen dat in belangrijke mate in de verschillende documenten vastgelegde doelstellingen om het internationale profiel en de fundamenten van onze nationale economie te herstellen en te hervormen zijn gerealiseerd. Hetgeen ook blijkt uit de verschillende indicatoren die net gepresenteerd zijn door de voorzitter. Deze actieve participatie in internationale en regionale diplomatie, zowel bilateraal en multilateraal, heeft het vertrouwen in Suriname hersteld. En op basis van dit vertrouwen kunnen we nu ook meer steun mobiliseren voor het volk van Suriname. Het is altijd mogelijk om meer te willen, om meer te kunnen. Maar de onverwachte internationale invloeden, de nationale beperkingen in termen van politiek, expertise, uitvoeringscapaciteit, hebben zeker een meer efficiënte uitvoering van de ontwikkelingsdoelen in de eerste fase bemoeilijkt. Wij weten dat dit slechts de eerste fase is, namelijk om een solide economische en financiële infrastructuur te realiseren. Maar hierop moet een nieuw Suriname, een nieuw Surinaamse samenleving gebouwd worden. En dat zijn de doelstellingen voor de tweede fase, gericht op een rechtvaardige samenleving creëren met kansen en rechten voor een ieder. Een maatschappelijk systeem met sterke staats- en private organen die goed bemenst zijn en effectief kunnen functioneren en bijdrage leveren aan de vereiste check en balances. Deviezen genererende productieverhoging in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en de bankaire wereld. Modernisering van verschillende maatschappelijke sectoren om adequaat de noodzakelijke acties in het kader van de enorme influx van personen en kapitaal in de komende decennia in goede banen te kunnen leiden. Om dit proces van modernisering en een nieuwe toekomst te begeleiden zal de regering in de volgende fase fundamentele discussie moeten hebben over onze bevolkingspolitiek en het migratiebeleid. Beseffende dat we expertise uit het buitenland nodig zullen hebben om optimaal te kunnen profiteren van de olie- en gasindustrie, zullen wij ook werken naar de scholing van onze eigen Surinaamse arbeidsbevolking voor deze nieuwe banen en nieuwe kansen. In het kader van de zogenaamde local content zullen deze beleidsrichtingen voor wat betreft het aantrekken van personeel, het inhuren van experts en de leverantie van goederen en diensten concreet moeten worden aangegeven. Voor 25 mei aanstaande zult u meer horen over de tweede fase om ons land te dirigeren naar een welvarend land op basis van een toekomst- en productiegerichte ontwikkelingsvisie en een whole of society approach. Dames en heren, toen we op 1 oktober 2024 de Final Investment Decision van Total Energies ondertekenden,
werden er historische woorden gesproken, zoals Suriname zal nooit meer hetzelfde zijn. Deze uitspraak is terecht. De impact van die offshore-industrie zal verregaande consequenties hebben voor de economie, ons productiesysteem en voor de samenleving in totaliteit. Op alle gebieden, van transport tot onroerend goed, van wetgeving tot nieuwe instituten, etc., zullen we onze samenleving moeten moderniseren en op een grotere hoogte van gekwalificeerde dienstverlening moeten brengen. Met de inspanning en inzet van ons allen zien we dit wel slagen. We hebben eerder historische kansen gehad. We hebben een eeuw bauxiet, wat resulteerde in goedkope, groene hydro-energie en expertise om grote bedrijven op te bouwen en te onderhouden. Ondanks de decennia lange exploitatie van bauxiet heeft de Surinaamse samenleving als geheel niet optimaal geprofiteerd van deze inkomsten. In de toekomst moeten we dit voorkomen. En de toekomst ligt vlak voor onze deur. We kregen ontwikkelingshulp die veel goed opgeleide mensen opleverde, maar geen duurzame resultaten. Ook in andere sectoren, waaronder de goudwinning, zijn veel opbrengsten gegenereerd. Echter, het maatschappelijk effect heeft niet geresulteerd in duurzame structuren en ontwikkelingen. Er is iets dat we duidelijk anders moeten doen. Tijdens de FID op 1 oktober benadrukten zowel de leiding van Total Energy en de directeur van Staatsolie, maar ook ik in onze toespraken die dag. Het is niet het bezit van grote rijkdom aan natuurlijke hulpbronnen, financiële middelen en ontwikkelingshulp die bepalen of een land en volk vooruit zullen gaan, maar met name de manier waarop het land wordt bestuurd. Het gaat om sterk en visionair leiderschap en effectief en transparant bestuur. En dat leiderschap, geachte aanwezigen, beperkt zich niet tot de regering en het parlement. We hebben leiders nodig in het bedrijfsleven en de vakbeweging, in onze religieuze organisaties en op onze scholen, in de gezondheidsinstellingen, maar ook in de wijken. Als we allemaal kunnen samenwerken met discipline en eerlijkheid, kan ook de situatie van de armen omgezet worden in een leven van welvaart en welzijn. Het is haalbaar op basis van de collectieve inspanning en gedeelde verantwoordelijkheid. De duurzame ontwikkeling van ons land is een verantwoordelijkheid van elke Surinamer in welke functie en capaciteit dan ook. Wij zullen verantwoordelijk zijn voor wat voor toekomst wij zullen hebben. Dames en heren, met olie en gas krijgen we een nieuwe kans. Het is onze taak en opdracht om deze goed te benutten en die om te zetten in duurzame vooruitgang voor ons allen. We hebben buitenlandse en binnenlandse investeringen hard nodig. Maar we hebben het goede lokale leiderschap nodig om sturing te geven. En ik reken de VES zeker tot de categorie van lokale leiders. Die kunnen meehelpen aan duurzame nationale welvaart en welzijn. Tot slot, geachte aanwezigen. Laat mij ook in het kader van de integrale benadering duidelijk zijn
dat we op verschillende sporen tegelijk bezig zijn. Suriname is een carbonnegatief land met een hele hoge biodiversiteit. Dit is potentieel ook een substantiële inkomstenbron. Ons doel is om carbonnegatief te blijven en veel te verdienen, ook uit deze ontwikkelingsbron. En we zijn zeer zeker ook gecommitteerd om zo goed en zoveel als mogelijk de olie- en gasexploitatie in overeenstemming met de internationale standaarden en eisen zo milieuvriendelijk mogelijk te ontwikkelen. De hiermee gepaardgaande inkomsten en technologische ontwikkelingen zullen ook de transitie naar de carbonvrije economie moeten faciliteren. Een proces dat nu moet beginnen om de duurzame ontwikkeling ook in de post-olie- en gasperiode voor onze toekomstige generaties Surinamers veilig te stellen. Het beheer van deze fondsen moet via het Spaar- en Stabilisatiefonds, welke recentelijk nog is goedgekeurd in de Nationale Assemblée, om de Surinaamse mens en onze samenleving in de eerste plaats ten goede te laten komen. Nu, maar ook in de toekomst. U ziet, onze visie met betrekking tot Suriname en de toekomst is integraal, strategisch en duurzaam. Laten we voortgaan met een beleid dat succes en ontwikkeling realiseert. Laten we het internationale en het regionale respect voor en het vertrouwen in ons land en onze mogelijkheden vasthouden, verder uitbouwen en op basis van het Surinaamse belang daarvan profiteren. En ik nodig daarom iedereen uit om samen te bouwen, om dit nieuwe jaar in te gaan met vastberadenheid, saamhorigheid en een gedeelde visie voor een welvarende en duurzame toekomst voor ons allen. Before closing, I'm taking this opportunity to express once again our gratitude and sincere thanks to the CEO of Total Energy for the support your company had provided to the health sector in making not only our health sector, but also our country healthier. Mag ik allemaal bedanken. May God bless you all. Thank you. President, nog eens bedankt voor uw toespraak. Het moment is nu aangebroken voor de nieuwjaarsrede voor 2025. Deze wordt uitgesproken door de general manager van Total Energies, de heer Arthur Nunes da Silva. De jaarrede heeft als titel Empowering Local Growth, Total Energy's Commitment to Suriname's Future. Ik zal dit deel dan even aankondigen in het Engels. Mr. Arthur Nunes da Silva is an experienced general manager in the oil and energy industry. He is skilled in various aspects of the oil and gas industry, including field development, offshore and onshore operations, and holding a petroleum engineering background from ENSPM, a graduate engineering school in France. Mr. Arthur Nunes da Silva, may I invite you to present your keynote speech.
All protocols observed, His Excellency, President of the Republic of Suriname, ministers, members of the Parliament, Chair of the Economists of Suriname, CEO of Stadsoli, distinguished guests, ladies and gentlemen, Happy New Year and a good evening to start. I'm very honored to be here and to share with you what is our activity and how, to what extent we think will contribute to the growth and what I hope will be a bright future for Suriname. So this is the first slide. As you see, we put that image because every time in the headquarters or abroad we ask us what is Suriname, that is really the image that comes. A green country, a country with lots of forest and with great light, and I think is really what is for us the synonym of Suriname. In Total Energies, we used to start our meetings by a safety moment or a sustainable moment. It's not something we do usually in the keynotes, but today, exceptionally, I wanted to share one with you. So, I was this weekend visiting Fredberg, if you don't know it, and that is my car. So, I went for a walk to sleep in the mountain, in the hammock, and when I came back, there was a tree following a very strong storm that broke in two pieces, and broke my car. So, the lesson here is, in a country with a lot of trees, maybe have a look before parking the car, making sure that eventually, at least, because it's difficult to get completely rid of trees in Suriname, to make sure that there is some support to avoid that. But the reason why I did that, I show you that, it's not only for the safe moment, is because this is also an example of what is the induced impact in Suriname economy. Why? Because I was in the lodge, I was visiting your country, I was using guides, I was using some markets in more far away from Paramaribo, as was also my wife, and obviously I was enjoying your beautiful country, this beautiful landscape, and also the animals and birds that you have that are fantastic. So that was my introduction. If I go to more industrial stuff, here a short story of what is Total Energies in Suriname. And very briefly, we have to admit that we are here because our partner, APA, when at the same time where it was eating up in Guyana, in Starbrook, came in 2015 to Suriname and we enter in. After that, for some years after, and it was a long, we have to go and we have to try to convince them to sell us part of this block and to provide us our know-how in developing deep offshore. And those are two friends, business guys, that they are the ones that initiated. One is the explorer, the other one is the businessman that initiated the discussions with APA. And finally, in 2019, we signed the agreement. And what is important here to show is that very quickly, we start drilling, in fact, and after the first results, we put in place a project team to work in this project. And our teams arrive in Suriname, and I'm quite proud of that in the name of the Total Energies, because we decided from the first day to operate from Paramaribo and not from Trinidad as it was done before. And we don't regret that decision. It was very effective, and it was a contribution to your country.
and it was COVID time. That's why you see our colleagues working in an hotel and not in the office. And you can see, because sometimes oil now is seen as not very nice or sexy industry, but this is a rig during night time. It's a plant, but I can tell you, area in the middle of the ocean is something, and if you have the opportunity one day, I encourage you. And finally, Mr. President, we took the final decision of investment on the 1st of October. My CEO transmits you FDP, the Field Development Plan, and we celebrate that with our partner, APA, and with Stazzoli as new partner and as regulator. But our presence here is not only Block 58. Our presence in Suriname is three other blocks, two in the classical offshore, 6 and 8, that are just below Block 58, and one in Block 64. And I can announce you today that we'll do this year, in May, we'll be doing a new well, an exploration well in Block 64. So who knows, we'll have again a discovery, and Gramorgo is only the first of many projects. When we explore, we have always hope. Our teams, it's the most important asset that we have. Here, it's all of them currently. We'll be ramping up with our CEO during the visit. We are working, doing logistics in our logistic base of Kuldip Singh, and I think, and I will have a part of my presentation on it, is the outstanding engagement and commitment of our teams in all the regards with social projects, with biodiversity, and I will let you know a bit about it. To put in perspective, and because I know that is not familiar to everybody, maybe very quickly, what is the life of field of an oil and gas project? The life of field of a oil and gas project is something over 30 years, 25, 30 years. And it starts by exploration, then what we call appraisal. To explore and to appraise, we need to drill. That's what we have done until last year, and now 2023 until 2 years ago. And because there was some articles saying that we're slow, we never understood that, because in fact we went quite fast. And not only we went fast in drilling 14 wells, but we probably beat one record between the end of appraisal and the FID, doing it in 1 year. So in that regards, Total Energies was really committed, together with APA, in this project, and a firm believer that Suriname has good resources, but is also a good place to work. After that, we are now entering, after FID, we are entering in the construction phase. It will last for 5 years. We are expecting the first oil in 2028, and then we'll produce around, I put 22 years because it's the license we have, but we are hopeful that we will be able to extend that. And we have at the end, often we tend to forget, we have at least once and without our impacts. Below, just a scheme of what is a production, because again, when you do the math and when you listen about our reserves and our plateau, some people say, but how can it be? And in fact, it's because all oil production, it's a ramp up, then it's a plateau, and then we have a decline. Obviously, we'll try to limit the decline as much as we can. Okay, that was an introduction. As I said, we have been here now since 2020. And when we talk about how do we participate, how is our commitment, it won't start from FID. It started now, a few years ago. We already invested and spent money in Suriname. In fact, during the 3 years of operations, we spent 150 million in Suriname.
We hired more than 20 people, local people, and that was directly. And we are honestly very happy with these colleagues. That are very engaged, very committed, and willing to learn, what is, I think, one of the best qualities they have. And we also create a lot of indirect jobs. So, local content and our investment did not start. Obviously, it will ramp up, it will increase, but it has been there now for 5 years. You might be saying, okay, what is the planning? The planning is the one we presented during the FID, and as I just said, we are still targeting in 2028, in the first half of 2028, the first oil. I must say that so far we are within the planning. We signed the contracts. We are having even some improvements in the contracts we have signed. The hull, that is, I mean, it's a hull, but is a quite huge hull, is completed, is now just being finalized, and will go to the yard where we'll put the plant on top of it. And so I think that there is a very high confidence in our GV that we will be within planning and within budget, I hope also. The more important in this keynote is and what happened in Suriname. So here I try to show how it will evolve or how the activity will come to Suriname. So in our project you have seen now we are in execution, and obviously to produce we need wells, so we start by these wells. We start by drilling. So drilling will be starting end of 2026, beginning of 2027. But before that, in fact, we have to bring, and it takes more than all the equipment that will be necessary. We have to prepare the logistic base. We have to put in place the services, the mud plant, the waste management, all that. And so it means that, in fact, from end of this year, the activity will actually start for the drilling. After that, what comes very soon after is everything linked to subsea. So here is acronyms that you might not be familiar. SPS stands for Subsea Production Systems. SURF stands for Subsea Umbilicals, Risers and Flow Lines. Don't worry, all lines is the lines that go subsea. This is the next thing, is once we have drilled, we have to connect all these wells, we have to put everything together, the infrastructure, and we have to have the lines that will take all to the FPSO, that is in fact the unit that stores the oil, that treats the oil first, that stores the oil, and that offloads the oil. And that is the last one. It will arrive around 2027, and then we'll have what we take some time is connecting all together, and is also doing the commissioning, making sure that everything is safe, that is available. But this is a planning, this is just a schedule, but what it represents in activity. I tried to put some figures that show what it represents. So what it represents is that you'll see arriving in Suriname the infrastructures that are here, and all the teams that are required to have it work. So we'll have 2 rigs. Each rig is 200 people in rotational time. So it's 200 people working. You will have 5 quite huge installation vessels. These vessels work with 50, 60, 100 people, depending on what the type of vessel. You will have 25 support vessels. And the support vessels are quite huge vessels. And those will be arriving here from 26, 27, and they will create all the activity that goes around. They will require all the services that are needed. We'll have 3 helicopters to ensure all the rotations, but also to ensure security and safety operations if need be. And we'll have a large space in warehouse and yards and storage. And we'll need to increase some of the berths that are available. And in fact, we already know that we won't be able to do all our operations from one single base, and we'll need to have 2 bases in Paramaribo for all the operations. Why?
because we are talking about moving 500,000 metric tons. 500,000 metric tons, most of you, maybe some of you have already heard that. To put it in perspective, is the equivalent of 2,500 747 planes fully loaded that you'll be transferring from Paramaribo to the Block 58, that is 180 kilometers from Paramaribo. So that's the activity, and that is what it will be. It's an artistic view, but it will really look like that. You will have this FPSO, you will have the vessels, you will have the lines, all that connected. It's a $10.5 billion project, is 750 million barrels plus. It's 32 wells, is a large project in oil and gas industry. And again, because I like to put things in perspective, here is the size of our development, 20 by 25 kilometers. If we transfer it to Paramaribo, you can see what that represents. It goes from New Amsterdam to the south and to the north, so it's a quite large infrastructure that we install in the subsea and that we'll be developing. Okay, so to understand what we can do and how we can use the ecosystem of Suriname, we did an industrial baseline survey. We did this industrial baseline survey with Deloitte, with a third party. Obviously, we were working on it to make sure that we understand the details, that we have a good vision and understanding of what is available and how it can fit our demand, okay? And what we have to do to improve it. So this industrial baseline survey, it's a very long process. In fact, it's more than 5 months. I think at the end it will be 7 months with all the headings that we ask for. It starts by a mapping. This mapping goes from regulation through identifying what has been done, what Statsoli has done in the past, what the mining industry has done in the past. Then we go and have an assessment of what are the capabilities, as I said, and also what is the demand in terms of all the type of works that we are doing. And finally, we assess what will be the local content impact, okay? And what will be the economic impact of our project. All that allows us to define a strategy, a roadmap, and to work with our contractors and our partners. As I said, it's a long process. It's a large number of stakeholders that are interviewed. It's a large number of suppliers that respond to a survey. There is a large number of academic institutions that have been consulted because education and capabilities is a must. And it's a large number of interviews, 50 interviews. The picture that we got, and for you is probably obvious, is that the environment, the business environment in Suriname has some strengths and has some challenges. The main strengths, and I can personally tell you that I observe it, is that you have 100 years mining industry. You now are producing for 45 years oil and gas. So it means that even though you don't have an offshore industry, we feel when we work here, either with the contractors, with Statsoli as regulator, that the discussions are very rational, pragmatic, and that we are, in an environment where people knows what are the principles that drive this industry.
Obviously, offshore is another dimension. There are some specificities, but not unlike other countries that are starting in this domain, we found really a very good basis, and we did not have the same kind of difficulties. The performance of our suppliers during our exploration and appraisal campaign was very good. In fact, obviously, again, it's small scale, but for us, but it was very good. The country, I mean, I think that is also an advantage to be small, to be diverse, but it's a limitation. It's a limitation because the size of the companies are the same way. The industry, apart from the mining, is not necessarily very developed or not necessarily with the capabilities that are required for our industry. So that is a challenge. It means that we have to see how we improve. Then there is some macroeconomic challenges. Stephen had the ability to provide me your speech in English, so I know what you shared. And indeed, I mean, I think that it's fair to say that the situation is improving, but that there's still some challenges, and that we need that improvements to be sustained over the time. It's very important. For our activity, obviously, security is very important. You have security. I think that we have a fair level of security. We are on the good track, but it has to be maintained. It has to be maintained for us, but moreover for our contractors, because they need this stability. They are more at risk than we are, economically speaking, in terms of the impacts of this of the inflation. And one of the main, in fact, challenges that come over the interviews is the financing. People tell us it's very difficult, or it's very difficult. The cost of money is very high. If we have a good credibility, good situation, we can get 7-9%, what's still high. And that is a limitation for some, that some entrepreneurs share with us they have. Then you have a small population, so you have also, it's 250,000 people active. It's not that much. The level of education is not necessarily very high, and that has also to be developed. But maybe a point here, what is important for our industry is really to develop the vocational trainings. That's what counts. I used to say, and I was responsible of platforms offshore, what counts is to have a good electrician, to have a good instrument, to have a good mechanic. Because if they are not able to restart anything that stops, or if they are not able to maintain our equipment, every day it's a lot of production, it's a lot of money, it's a lot of cost that is impaired. The workforce is not today completely adapted for oil and gas. We'll have to work on that. It's a challenge. We have to have that bear in mind. And we have to be conscious that there are already a big influx of expatriates in Suriname, either regional or abroad. And what is not necessarily true in all the countries is at all levels, low-skilled, medium-skilled, high-skilled people. Okay. I won't spend much time in this slide, but just to tell you that 45 sectors that will be impacted or will have an opportunity to participate to local content. So it's quite broad. It's not just a few. It's a large number. Some more than others, some with large amount than others. Some are obvious for you. I try just to highlight here: site safety, security services, transportation, of course, warehousing, food supply, but there is also some engineering studies, electrical instrument and piping, so different. The way the industrial baseline survey works is that they classify these sectors by level of availability for the local content. It doesn't mean, so you have some that are very specialized in your right hand side that
doesn't make any sense to have in Suriname. You won't have a rig in Suriname because we have today a development. It doesn't make any sense. You won't build top sites. It doesn't make any sense. But there are other services that are obvious is the other side. Obviously, we can only be accommodated here. Safety is here. Security is local, all that. And then in the between, you have some that will depend on the number of factors, but that today have already capability that is available. And this, for the 45 sectors, we did this analysis. Here is just an example that I'm showing. It means that we say, okay, taking into account today capability, taking into account what we think is reasonable to have as a progress, for each sector, the percentage of activity that they can gather or they can access to is between X and Y%. If we take, for example, inspection and certification, the assessment told us that 20% could be here with the capabilities that exist and taking into account our demand. If we develop it, it can go as high as 40%. Then you still have something that is very specialized and again, doesn't make any sense. And you can apply it for all. When we put the vessels at the beginning is that today you don't have the type of vessels that you need available. I don't think you will have installation vessels, very vessels, I don't think that it makes sense, we never know. But for sure, there are some vessels that will be needed and can be provided in Suriname. On the other side is the warehousing that is only here, and in fact is just a question of space, and most of it will be done in Suriname, and so on and so forth. Maybe important to say maintenance. There is some maintenance that can be done, and in fact, I think that what we call preventive maintenance, as it goes, it will be 95%, 98% done in Suriname by Surinamese companies, but we still always have very specialized ones for machines that are very complex. So maybe this is the slide that is the subject of this presentation. What is the impact? The assessment divides the contribution to the economy and to the workforce or to the jobs creation in three. What we call direct jobs or direct impact. This is our direct activity and our first tier contractors. It will be the drilling company, the company that does the FPSO, all those are the tier one and are the ones that are direct. Then you have all the indirect. An example is that all these people need to have catering, the food, this is an indirect impact. And finally, you have all the earnings of our employees, local, foreign, all the spends that they will have, and we use economic models that are quite robust and that have been proven to be I say, true, that allow you to calculate this induced impact, and that can be quite important. So, what you see here is that if we take construction first, construction will be the first phase. In construction, during construction, we'll need around 6,000 people here working in Suriname. It goes from everything that is linked to the logistics, to the transportation, to the support to the vessels, all that. These people will be working in Suriname for the duration of the construction. Okay. So the percentage of these people that will be Surinamese will depend a little. What the assessment tells us that they think that 40–50% probably could be. Obviously, construction is a phase that is more difficult because you may say is in 2 years, but 2 years is tomorrow to train people, to make all the people available. And then there is also very specialized functions that cannot really be localized, except if we find people in the diaspora, if we find Surinamese that today are working in Trinidad or are working in Guyana, and I hope we'll convince them to come back because we have a better project and we are a better company to work in. And then there is the economic impact. This economic impact, there is two ways. You have seen, in fact, what I'm presenting here is not the spend that we'll be doing in Suriname.
Because the spend that we'll be doing, and our CEO share with you, is $1.5 billion. Okay? Here is really what is the value added in Suriname. It means when you take out all the imports, because if I buy a car, you have the dealer that gets some benefit, but he has to pay the car. So when you do all this calculation, during construction, it represents more or less 100 million per year, so not far from 500 million that will be injected as really gross. So we are talking about 2.3%. I've seen your figures. I think that is just our activity, because what is important to understand is that here I'm not talking about the more important, that is the revenues of the state. I'm talking about our direct activity and our partners, our suppliers. So I'm talking about the activity of our partnership. So, as you can see, an industry can bring, even in this construction phase, already a contribution that is not negligible. And if we go to the production part, and again, I'm not talking about the taxes, the royalties that we'll be paying, about all the oil that will go to the state. I'm talking only about our activity. And because there is some questions about transparency and like that, I can just share with you that we have an universal declaration. So every money, and the President doesn't know that, every money that we'll be paying to the state, including Statsoli, will be available to anybody that want to consult. So in that regards, there is no problem. And be ensured that is you will be able to know what is it. So during production, and that's what lasts, today we think that we'll be employing around 2,200 people. And that is an average, in fact, because when I put here 500 people in direct jobs is an average, because we'll start, for example, on FPSO probably with 20% of the personnel that will be Surinamese, okay, and then what I mean is that what I was saying is that the percentage here that we have of local personnel, in average is 60%, but in fact it starts with 20-30% and it ends up more around 80% of the people that is Surinamese, and in some functions 90%. In Angola, my country, we have been producing for a while. Today in the FPSO, out of 200 people, you may have 2 expatriates, not more than that. And is a bit to have some air circulation and make sure that people understand. Because we could, in fact, we have than 100% because we have more Angolans that Angola affiliate needs to work. So, and then when it comes to the GDP, the impact is around 45, he said. I cannot, sorry, I have to admit that I fight against it. It's 60 million, again, per year. I think for a country, an economy of the size of Suriname is a quite good contribution. And more importantly, I think that we'll be developing all the capabilities, or will help, support, contribute to development of all the capabilities that then will be able to properly take benefit of all the other revenues. But that was about local content, and as I said, our partnership, Total Energies also in particular, not only contribute and share the value of its activity, but we are also citizens of Suriname. We are a company that must become a young citizen, but we are citizens. So we have been doing regular quarterly stakeholders engagement to first explain what we are doing, to answer to all the questions, to make sure that we have a dialogue. I'm not saying that everybody agrees with what we do,
But our commitment is always to talk, is always to explain, is to accept the criticism, and sometimes we have to change our mind, we have to change our plans, we have to adapt. We don't have the truth, but this dialogue is important, and in the new country for us, like here, we have been putting a large effort, we have a large team working on that, and they are doing a very good job with very good recognition. And we know that it's in particular Paramaribo, but that's where we started. But then we say, okay, we may have to go along the coastline because we are working offshore, contact with the fishermen, and all these communities. And then we say, yes, but this country is also people in the interior, and we start having this engagement also with them. And we have a Q&A with fact sheets that is available to everybody, and that we distribute in these stakeholders' engagements. More precisely, there is two parts. There is a social part, and there is a biodiversity plan. On the social plan, here are only some of the projects that we have done, and again, before starting producing, we already started doing scholarships for people for students in Paramaribo, that if they are coming from the interior, and it was for us key that some are coming from the interior, from the other towns, we pay them what they need to live in Paramaribo. There is also a program on road safety. There are a number of kids that die by road accidents. This is a program that we have worldwide, and we develop it here. We are working with 28 schools. We have been upgrading or participating to the upgrade of EZP. It was with telecommunications and computing systems. We have also, because we really want that, to make sure that we make it affordable to small companies to participate. And what we found out is that sometimes there are just a lack. There is just a lack of management skills, how to present the projects, how to do the things, so we can buy it. So we have programs to train. We are doing an assessment of health, the health opportunities to participate. But these small things, what we want is to try to have sustainable programs that last. Because the more frustrating thing that we can have is to have a plan, to have a program, to invest, and then don't see it last, and at one point fall. So we are doing this assessment and hope so. But we recognize that we are not alone, and for example, we worked with MAS, that has a very good initiative to recognize very good students. They asked us if we wanted to participate. They are good, we work a lot with MAS, and we said that's a great idea. That is meritocracy, and is something that our company pushes. And as the President said, we have this big project. This big project, $13 million, it's a quite large amount that we are carrying with APA. We already start and kicked off the discussions and the meetings with the different hospitals. We are today, in fact, in the process of analyzing the execution plans that they had, the procurement plans they had, to go through the execution itself. And we are expecting that this year, and maybe first half of the year, we'll have the first deliverables, either in equipment, either in some revamping of the facilities. It's progressing very well, and the professionals of the hospitals, they are happy to have this support, but they are really, very, very competent, and making sure that we do it at the fast pace, and that is also our intention. And finally, we have our biodiversity and communities plan, as we call it. And in the middle here, you have this map, because again, I think that is important, and we want to make sure that even if it is not at the same level, we touch everybody. And there are here some of the initiatives that we are proud of. First is educate people about climate. Okay, kids, it's important that we start there. We have a project with an NGO, Neo-Wild scientific NGO, that is doing the monitoring of
mammals and amphibians in the Cabalebo area. So we support their project financially, but we are also working with NGOs to train rangers to protect the forest, to bring people, and also in agroforestry school. So those are just some of the projects that we are doing, and we have a project that is starting. We know that is a big problem in Suriname, how to restore the mangrove, how to prepare the land. So we are working on that, trying to see what are the best techniques that exist and try to be helpful and cooperate on that regards. So that was my presentation, and I wanted to conclude by saying that I mean, Total Energies, but also our partners, and I think today Stazzoli, is really committed to share what I call share the value of our activity with the society in Suriname, with the people of Suriname. I think that local content is an opportunity in that it has to be seen as such. It's an opportunity, and the number of opportunities and the number of people that will be able to take advantage of that will depend on a number of factors that may evolve over the time. And I share with you some of the ones that I think are the more important. Education. It's very important, and as I said, vocational education is very, very important. It's key to take most benefit of it. And I think, by the way, that will be also very advantageous for all the other activities that will be triggered by the revenues that Suriname will receive. The priority is really this vocational education, and we'll be supporting some initiatives on that regards. Is also to try to improve the financing capabilities of the entrepreneurs in Suriname, so they can take more risk, they can be less risk adverse. I think that is important. There is also the necessity of making easier the business. We, Total Energies, APA, we don't like it, no, we don't like bureaucracy, we don't like lengthiness, but we can afford. Contractors at another level cannot afford. It's very costly to them. It's a big risk. And then is also an increase on insurance costs. So it's important that bureaucracy, it comes with obtaining visas and others, but I think all this administration, if we can improve that, is really important. It's also important that the ability to create what I would call a regional strategy. I've seen in too many countries, in particular mine, the complete inability to discuss with the neighbors. And that's not good, because we end up doing 2 countries the same school, 2 countries the same infrastructure, 2 countries the same infrastructure. Suriname is small, your neighbors are small. If collaboration, cooperation with Guyana can be and trying to cooperate and say, okay, you'll focus on that area, I will be focused on that, I think it will be really beneficial for us, and it will increase the number of opportunities for all at the end. I know that discussion is not easy, but I think it's really lots of benefits on it that are quite obvious. And then it's a risk that happens to all the economies that see oil and gas coming, is make sure that your local labor competitiveness do not disappear. If inflation, if cost of labor go skyrocketing, you'll have less opportunities. Because if at the end it's much more costly to do it here, and it happened in some countries. So that is important. It's important to work on that. So Total Energies, and I must say APA again, is really committed to do its part. As I said, we'll be training people. We'll be supporting education institutions. We'll be participating to the establishment of some programs that will try to make sure that they are useful for us, but also for other industries and also other parts of the economy. We already start, and we'll continue pushing our contractors and convincing them that is an opportunity, that it's a gain on cost,
coming here, we had a group of French companies coming, and I explained them that we are very not only happy with the performance of what we had, but also with the cost of what we had in Suriname. And again, it's important to continue with that. And it's also to make sure, so it's transparent. We have a portal where you can see that our bids are shared with everybody, that everybody can participate, and not only that, but that will be helping the people and the small companies, but the large companies, to become familiar with our processes because of the magnitude of the investment and also the industrial risks that we carry. We have some requirements, but nothing very difficult. It's just a question of being trained, accept to learn about that. We'll also promote partnerships between local companies and some of the actors of the industry, international actors, because I think that is a good way to develop local content that has been very fruitful in other regions of the world. Now, what we'll do is also make sure that we adapt our processes, some of them for what I call low-risk activities, to make sure that not only the well-established companies, but also the micro and the small companies can participate. That guy that is photographer, that a small lady that builds some mills, that she can also participate and have her part. And sometimes they do it much better because it's their life and they are there hands-on. It's not someone just in the office giving orders and instruction and deciding on the budgets. Okay, we'll do it not only because it's aligned with our values, not only because it's key for our acceptability. As I said, we'll do it because it's economically more effective, because it's cheaper to have people working here, because it's cheaper normally to work with local companies that bring them from abroad. So we'll do it also for that. And moreover, today, and the contractors that work with us know, we take in account also the GHG emissions. So it's one factor, and if we do it locally, it's more virtuous on that regards. And local content, I think it's really a collective journey. There is a part that us, as operators, as the partnership that is in charge, is responsible of pushing, but there is also a part where it will be the education institutions, the government, the entrepreneurs themselves, and the individuals. They have to be proactive, trying to get these opportunities and seize them. I think that all of that together, I'm quite positive by what we have seen, what the first years of our experience showed. I know that we are in a difficult, complex world with lots of uncertainties. Every day we watch, I think I will stop watching news because it becomes a big anxiogen. But I'm quite positive about Suriname. I'm quite positive because, again, I feel a sense of good willingness, a sense of responsibility, in particular with the people that work with us, of proactiveness, and as I said, and that is rare, but is a very good asset, is that they are all willing to share and collaborate with others. They don't come and say, I will do all. First thing they ask, with whom I can ask, how can I improve? Tell me what is not done. And that, I think, is very, very positive to grow and to have, to take the most benefit of it. Finally, I would like you to say merci, thank you, Grand Tangi, but I would like you to say that in my language, that is Portuguese, obrigado. Because obrigado has a different meaning. Obrigado, it means that taking in account what Suriname gave me, or so far what it gave to Total Energies, we are now obliged to retribute it to you, and I wish you a very happy new year and great success together. Thank you very much.
Hi, Brang. May I invite you to come forward? We'd like to thank you for sharing your insights with us on this very relevant topic. And as a token of our appreciation, we have a symbol of gratitude, and we would like to invite the VES chairman to present this to you. And we would also like to invite our another member of the board to come forward and help the chairman to present this to you. He was very enthusiastic, that's why. It's not a micro company. Hi, Stephen. Yes, we'll do this part in English. Thank you so much, Arthur. It was a very interesting journey, all of the slides. In fact, Swami Romano and I followed a previous presentation by Arthur in a Surya building. It was a presentation organized by Staatsolie, which focused on localization, what we should do as a country, as a community. Today, Arthur mentioned a couple of very important words, and actually he gives us homework for now and till the future. One of the very important things that he said so many important things, but one of them is that local content is a joint effort. It's a common good that we share and should share as a community. And then the other thing, working with the next door neighbor. But okay, that's step 2. First of all, we need to work in Suriname because there is a lot of work to do. Arthur, as a token of or appreciation that you could deliver the New Year's speech so quickly in January, and actually so quickly after the last time that we've seen you, we've made this plaque. Not really a golden plaque, but yeah. This is the thank you so much. Op het plakkaat staat het logo van de vereniging, de jaarrede 2025 en de naam van onze gastspreker. So thank you again for your presentation, but don't leave. Oh yeah, you can open it. It's a very nice design. Yes. Come here. Oh, yeah. Yeah. Maybe you can, before we end, I would bring a toast together with the President of the Republic of Suriname. We're very excited that the President stayed. I'm looking toward the organization who we will manage this. Okay, Mr. President, I invite you also to the stage so that we can do a combined toast. Oh yeah. This is a toast to the bright future of Suriname. Mr. President. Okay, thank you. You say someday. Yeah. Here, because of the... This is a toast to the bright future of Suriname. Yes, we're coming to an end of this event. The President is feeling ill, so he'll be leaving in a moment. To end up this New Year's reception,
Today we have had, let's put my glass here. Today we've had the presentation of Total Energies, focusing especially on the Grand Mogru project, with a lot of information, which I guess I'm certain that most of you haven't seen before. But in general, we know that a lot of work has to be done. A lot of work has to be done with regard to the Grand Mogru project, but also with regard to the private sector, schooling of citizens to get them at the level that we need for this project. But don't forget that Suriname is not just oil and gas. Suriname has many opportunities. Some of them are still in the infant shoes. So there's a lot of work to be done for our local leaders, civil society, private sector, education, but especially politicians. So a lot of work has to be done. A lot of burden is actually on the shoulders of the voters. It's an exciting time, but as I mentioned before during my speech, we've had many difficulties to come where we are now in January 2025. Let's remain and build further. Let's not go back, economically speaking. So I'm closing this event, but stay here in the next room actually. We'll continue with the network session. I would like to thank the President of the Republic of Suriname for coming, but especially staying, having an end toast with us. Mr. Alter Nunes da Silva, our guest speaker for today, the staff of Total Energies, our distinguished audience, but especially the team of the VES, who delivered so spectacular results today. This is the biggest audience that we've had during our New Year's reception. I will not mention names because I'll definitely forget some of them. Thanks again for coming. Stay also. We have an happy and a drankje for you. We have something to eat and something to toast on. For the ones going back home, drive safely and see you again soon. Bye-bye.